Hello, dear friends. This is Sunny Singh, and you're watching Mantaj and Sunny Show. So, in this video, we are going to talk about a topic, a cue card that they ask you in your as speaking. And today we are doing topic 5. And it says, describe a person who is often in the news and who you would like to meet. Describe a person who is often in the news and who you would like to meet. So here in this, related to this topic, what we can say? We can talk about the people and what people? The people who are on the news, such as political leaders, political personalities. We can talk about sports personalities. We can talk about media, an anchor and editor who is your favorite because he is on the news. We can talk about an actor from Bollywood, from Hollywood, a celebrity, like this, right? So in this cue card, they are going to give you some bullet points. Like, first of all, when you are starting your cue card, first of all, you have to give a brief introduction, like for 30 seconds up to 1 minute. That creates a foundation, and then you go on until they are going to stop you. You're not going to stop. Keep a pace, clear voice, and go on. So what I have prepared here is I'm going to reply about Mr. Kejriwal. Alright, so I have prepared for, related to this cue card about Mr. Kejriwal. So how I will start? First of all, I must say it's an interesting topic to talk about. So I would like to talk about Mr. Kejriwal, who is a national convener, a political leader, and who is the chief minister of Aam Aadmi Party, who is the leader of Aam Aadmi Party and chief minister of Delhi. 3 times consecutively he is the chief minister. So he comes from a middle class family and a well-known figure in our country. He is a well-known figure. First of all, we are going to give an introduction in 5 to 6 lines. So what would be the introduction regarding Mr. Kejriwal? So he comes from middle class family, a well-known figure in our country, and before coming to politics, he was an IRS officer in the revenue services. He was taxation commissioner, Mr. Kejriwal. He was an IRS officer, but destiny had some other plans for him. Okay, he lives a simple life like a common man, and just like his party's name, it symbolizes Aam Aadmi. It means common man, Aam Aadmi, right? He likes to help common man, and well, these days the party is active in Gujarat, as elections are due in Gujarat in the month of December. All the party members, right? But we here are not talking about the Aam Aadmi Party. We are talking about Mr. Kejriwal. So we have don't derail from the path. Just stay on the path. He is like a social worker. He's also a social worker. Like, he spent some time in Calcutta with Mother Teresa in her ashram,
So he's also a social worker. This man is known about his promises that he makes with the common man. What promises he made? Like here in Punjab, in our state, they promised us about electricity bill, that if we are consuming below 300 units per month, our bill will be zero. So that is what we are seeing today. So he has kept his promises and he works on his promises till it is achieved. So the two things on which the party is working, like healthcare and education. In healthcare, because they are worried about the health, we know where our health is going, so they have made a number of hospitals. That has made the life of common man very easy. And in education, we all have seen in Delhi, well, the government schools have been transformed. They have been dramatically transformed, and now even the students from private schools, they have started taking admissions in the government schools. I mean to say that good they have become. So in these two areas they are working, and they are working very well. And regarding the last part of the question, why you would well, we can say this: we see Mr. Kejriwal often on the news, in the debates, well, representing his party, representing his principles, what is their agenda, what is the party going to do, what are their plans. So why you would like to meet Mr. Kejriwal? तुसी क्यों मिलना चाहते हो भाई केजरीवाल ਨੂੰ? Why I would like to meet as this man is a man of words, man of principles. So he has, I really admire his spirit, I admire his work, the way he works, the way he keeps his promises, and I'm really inspired from him. I would like to spend time with him. I want to know more about him, how a common man reached at such a high position, at the top position. Chief Minister is not a small thing. So how he reached at that position. I want to know more about him and what he thinks, what are his thoughts, and I would definitely learn something good from him, and I would like to walk on his footsteps. I also want to improve myself, so it will be a kind of inspiration for me, and that is why I would like to meet him. And this man, well, the whole party, they have zero tolerance against corruption. They have pledged to eradicate corruption from all the departments. What they are doing in Delhi, they are going to do same in Punjab. So it's a great thing, it's a great man. I would like to meet him. I am inspired from him. So this is how you can explain your answer. So like if you have to, you can talk about a sports personality, so and so person. First of all, you're going to give his introduction, in which sports he is, what he plays, and
why he's so famous, how many awards he has won, how many trophies he has won, and we can talk about a recent game or a match that you saw that happened. If you have to talk about a celebrity like so and so actor, I like him very much, like his acting, his performance. You can talk about his movies, and in that movie the performance was outstanding, marvelous. He performed the role of so and so, and first introduction, then a detailed view, what you know about him, and from here and there pick up something. Like, that is how you are going to complete your answer. And be careful what they have asked you in the question, like why you would like to meet him. This thing is important. Why you would like to meet him? Because I am impressed from him, I admire his spirits, I admire him, his personality, the way he reached to the top. He's often in the news, on so and so, on channels, this and there, and in the talk shows, in the debates, and I would like to meet him. I want to know more about him. I want to be like him. I want to know about his theory, his plans, his principles. I want to meet his family, right? So this is how you can explain your answer. So further in part 3rd, in your speaking exam, in part 3rd, there are going to be some follow-up questions, advanced question. They are going to check you from other angles. That Q card part 2 you can cram a little bit, you can cram, but they will know, they are not fools. But in part 3, that is I would say a real test of your knowledge, how much you have prepared, where do you stand. This is going to tell how much band you are going to score. So in part 3rd, some advanced questions, some more questions, but they will be related with part 2. Part 2 and part 3 are interrelated, right? So here what they have asked related to this topic. First question is, what is the difference between new media and old media? What is the difference between new media and old media? Here, first of all, you should know what old media was and what new media is. What is new media? New media is like on TV, a number of channels. Now what we have, like for sports, we have a separate channel, or I would say different channels that are dedicated to sports only. 24/7 you are going to see, you're going to watch different sports, or if there is a live match that is telecasted. What was the old media then? Old media was like we had only 1 or 2 channels. ਇੱਕ ਦੋ channel ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, and limited resources. Only like we had DD, Doordarshan, one more, I think DD Metro was there. So only 2 channels we had earlier. So we had radio and newspaper.
even these days we receive newspaper, but earlier people, they used to read it, used to spend time in reading. They were keenly watching the news. They were keenly watching if there is a movie going to come on TV. Everybody was excited. Children, they're going to gather at one place at someone's house. They're going to see it with excitement, with joy. But now, this is not the thing. Things have changed. Right? So what is the difference between new media and old media? Old media, what was the old media? Like 1 or 2 channels. Rarely, only some people who were well off, they had access to the TV, and only limited channels were there. But now what we see, like around 100, 200, 3, even more than 300 to 400 channels that we see on our TV. And what is new media is our, like, Facebook. From Facebook we come to know about the news. YouTube, we rely on our phones. Everybody has his phone. हर बंदे को अपना phone है, तो automatically it's obvious new media change हो गया. साडा जिहड़ा the way we listen to the news, the way we see it, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ. We keep on scrolling from one website to another. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ. ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ so many things are happening at the same time. ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕਦਮ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਸ ਤਰਫ. This should not be done, I would say. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਊਂਗਾ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਕੀਪ ਔਨ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਫਰਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਦੇਅਰ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ, do you think the contents in the newspaper are reliable? Do you think the contents in the newspaper are reliable? Reliable ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ. Are they reliable? What are you going to say? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲਾਇਬਲ ਆ, then you can say ਕਿ yes, I totally agree with it. The news are reliable as there are so many channels, so they cannot risk broadcasting fake news. ਉਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ, because this is going to affect their value, their TRP will go down. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨਗੇ, ਗਲਤ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਡ ਵਰਡ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਲਾਇਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕੋਈ
ਐਂਕਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ what is going on, that you can see. But if you have to talk about newspaper like the Tribune, Hindu, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ they have a standard, they have a reputation, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਬੋਥ ਵੇ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, there are some channels that are owned by wealthy people, industrialists, ਕਈ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, do you think it's necessary for people to watch foreign news? ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ do you think, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ it's necessary, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, it's necessary for people to watch foreign news, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? Well, it's not necessary, I would say. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਆਊਟ ਆਫ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, you can watch a news about a foreign country, what is happening there, which government is ruling, which is coming down, which is going up, if there is a disaster, if there is a calamity, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ, suppose you have a relative who is settled over there, or you are planning to settle in that future, you are planning to settle there in future, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਦੈਨ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖੋ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਨ ਨਿਊਜ਼, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ I would say it's not necessary. So the next question is, how has social media changed how we consume news? How we consume ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੈਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। How has social media changed how we consume news? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ nowadays ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਖਬਰਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ
ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਹਾਊ ਹੈਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੇਂਜਡ ਹਾਊ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਿਊਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ ਅ ਲੋਟ। ਨਾਓ ਹਾਊ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਿਊਜ਼, it's totally different from earlier times, how we used to listen to the news, like elder generations, like ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ elder ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। but now the scenario has totally changed, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ pretend ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਆ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। TV ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ। ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਚੋਇਸ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 50,000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਇਹ 20,000 ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋ ਦੇਅਰ ਟੂ ਬਾਏ ਦੈਟ ਥਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਨਰਿਲਾਇਬਲ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ we come to know about so many things, about so many different people, culture, religions, areas, but actual ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ what kind of people are usually in the news in your country? In your country, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ what kind of people, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ are usually in the news, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। So here we can say mostly the news channels, they broadcast, they telecast about the top level political leaders who are from different parties. ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ top political leaders ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, MLA, MP, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ what we have seen, you can always give an example with your reply, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, what is happening there in ਰਾਜਸਥਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ who will be the next chief minister, who will come up to take the position। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। these kind of people are in the news। so we have sports personalities like cricket is very famous in our country, they are mostly in the news। ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਾਪਾਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਆ, ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਟ ਗੈਟਸ ਡਿਸਟਰਬ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ what kind of people are usually in the news? So we have sports personalities, players, cricket personalities, they are in the news. Celebrities are always in the news. Which new movie is going to launch, which actor is doing what role, and journalists, famous journalists like Ravi Sharma, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, they are in the news. Sports personalities, we have covered it up. Political leaders, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜੀ, what he or she is doing, where he is performing, where he is going, from where he or she is coming। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ what we are going to speak in our exam, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਗੇ then you don't have to look up for the words। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਸਪੀਕ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਆਨਸਰਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। that is why every day ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਆਈ ਹੋਪ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ thank you very much, thanks for your time। so almost 35 minutes are over, I can see it in the video। thank you so much, have a great day, see you in the next video with the next topic, bye।